Good to see you. Thanks so much. I've heard so much. This is the deputy mayor. Pleasure to meet you, sir. And the answer is we have a 1/3 chance of keeping the House and a 2/3 chance of keeping the Senate. Did you ever read that book, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Yes. And they asked the computer, what is the answer to the universe and life? So you were just real safe, so it allows you more breathing room for. yeah, it's And one of the topics I wanted to talk to you about is that when we were hit severely by the cyber attack of Iran, the city with the most consequences was not a small city in the boondocks, it was Tirana, which is half of the economy. So then after the conclusions came out, the Prime Minister decided to severe ties with Iran, kick out the diplomatic mission and completely break off diplomatic ties. We had the equipment, we had the investments already in place. What we found out was that this was not enough. Because of our membership in NATO, we are required to have a NATO standard cybersecurity system. I'd like to know what your mission is. I visited your city once under extraordinary circumstances. Which year? It would have been, you tell me, 1 year after the people, the unemployment was 50% or so, and people all over the streets, especially men, just milling around everywhere. So this is all the former Camp Liberty in Iraq. They were being pounded there from the Shia because they were Iranian dissidents. So there was a bipartisan effort to bring them to Albania. It was this clock tower, Oh my goodness. which was downtown. I remember It's that. probably the only thing that has not changed, together with a small mosque next to my office. Now, I just wanted to give you a small gift. Thank you. That's beautiful. And then you can put it in your desk, Duke, and then wow. remind yourself you need to come back and visit. All right, good. Thank you. That's wonderful. Yes, sir. Yes, sir. good morning. In the sea of ships and of course cars and land. Then we went by hand, but then of course the risk is that a criminal will escape because the team system has all this information. So we took the risk just to restore the services and have people not panic. So now NATO is debating, does this constitute an attack on one of the members? 70 years in Congress, and it's weekly meeting, and it's bipartisan, and everyone's welcome to attend. And basically what it is we have a meal together at breakfast, and we have 1 week a Democrat tells their story of their life. Next week a Republican tells their story of their life. Iran cyber attack. Because Albania hosts the 3,000 members of the Iranian opposition at the request of the US government after they left Camp Liberty in Iraq. And they were being constantly shelled in Iraq. So then your security service, your Black security service, and the Israelis found out that we have about 20 agents that have already infiltrated Albania to cause trouble at this summit. Now this summit has 1,000 dignitaries that show up. The one I currently represent, the one I'm campaigning for, is the new district that goes all the way. Oh, to Kent County? Yeah. So you lost. So I lose these counties, and these counties, and I pick up all of this. Oh wow, so you move west? Yeah, and so we are actually living now in Caledonia. But you still have Midland, John? I do not. We moved. Oh my gosh, That's my hometown. Washington. Where you would like us? Anywhere you want. Thank you so much. So everybody's looking at how to come closer to markets. And it seems like this safe space is the US and Europe, given everything that's going on. But very active in hosting the Afghans after the airlift last year. Which is deeply appreciated by everyone who cherishes freedom. Thank you. What happened is they were having their annual conference this summer, and we intercepted 20 agents from the Iran regime. Now, given the circumstance, we didn't know whether it was 20 or 200, so we decided to call it off. Remember what Churchill broadcast in 1938 to the United States, the speech where he said, you see these potentates on their pedestal surrounded by a little mouse of thought enters the room, and these potentates are thrown into panic. They are afraid of the workings of the human mind. And he goes on to say that such a society cannot long endure when brought into contact with the healthy outside world. So, I know you've never been, but maybe you will come and visit. This is a small
clock tower from our, which is next to our office. Let me just pull it out. And hopefully you'll find a small place in your. Beautiful, yeah. But it's a young city, just over 100 years. But it was born out of war because the fascist Navy invaded the previous capital by the coast. So they had to go to this little village and start from scratch. Këto kanë qenë ditë intensive në Washington, një mundësi e shkëlqyer për të demonstruar modernizimin e Tiranës, se si qyteti ynë sot është kryeqyteti Europian i rinisë, po përpara 30 vitesh kur James Baker ishte në sheshin Skënderbej, ishte një nga qytetet më të varfra, më të mbyllura, më të izoluara. Kemi dëgjuar fjalët më të mira për qeverinë e Edi Ramës, për mënyrën se si Shqipëria jo vetëm një aleate besnike, po shumë e zhdërvjellet, edhe në menaxhimin e Këshillit të Sigurimit, edhe në rolin shumë konsolidues dhe shumë ndërtues dhe pozitiv në rajonin tonë. Ndaj dhe sot jam shumë krenar që Tirana me gjithë përpjekjet edhe sfidat që ka pasur, ka sot këtë reputacion. Jam shumë krenar që nga të dy anët e politikës dhe nga Republikanët dhe Demokratët vlerësimi për Shqipërinë, për rolin e qeverisë dhe për gjithë frymën konstruktive të shqiptarëve kudo që ata shërbejnë dhe kudo që ata kontribuojnë në rajon është i jashtëzakonshëm. Jam sot krenar edhe për imazhin fantastik që komuniteti shqiptar ka në Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo vetëm këtu në Washington që është qendra e pushtetit, po kudo ku ata jetojnë, edhe në New York, edhe në Boston, edhe në Detroit, edhe në Chicago, që le temi janë epiqendrat kryesore të shqiptarëve. Fakti që për shqiptarët flitet mirë, që janë njerëz punës, që janë njerëz besnik, që janë njerëz që respektojnë ligjin, edhe që më në fund sot janë edhe ekonomikisht më të ngritur për të investuar në Shqipëri, për të kthyer dhe për të parë mundësi se si mund të hapin biznese, është një lajm i jashtëzakonshëm. Edhe besoj që shumë prej kongresmenëve dhe senatorëve që kanë pasur të bëjnë me shqiptar, sot janë në një fazë ku po inkurajojnë shqiptarët të shikojnë mbrapa nga Shqipëria edhe nga Kosova për të parë dhe mundësi investimi dhe për të siguruar që ky raport special që ne kemi me Amerikën nuk është vetëm në nivelin politik apo në nivelin ushtarak edhe diplomatik, por është edhe një nivel më i ngritur ekonomik. Dhe unë besoj që kombet që bëjnë biznes dhe kanë sipërmarrje të përbashkëta mund të arrijnë më shumë. Dhe sot jam shumë entuziast edhe për disa kompani amerikane që po konsiderojnë transferimin e tyre në Tiranë. Tirana ka një licencë sot, një leje nga qeveria shqiptare për të operuar një zonë të lirë ekonomike në zonën e Kasharit dhe jemi duke parë disa oportunitete të jashtëzakonshme me disa sipërmarrje amerikane që mund të shfrytëzojnë Tiranën edhe për këtë aktivitet ekonomik. Kështu që nëse marrëdhënie speciale që ne kemi me shqiptarët që jetojnë këtu edhe që janë një urë kulturore, marrëdhënie speciale që kemi në fushën e diplomacisë, marrëdhënie me jashtë apo dhe angazhimet tona ushtarake në NATO, i shtojmë edhe një karakter të fortë ekonomik, atëherë ditët tona më të mira i kemi përpara. Ndërkohë kryetarin e Bashkisë Tiranës, Kryebashkiaku Veliaj në Washington, në vizitë zyrtare, kalojmë në një hapësirë publicitare.